si viene una persona agredida, pues tengo que ver cómo voy a ir a luchar con la persona. To use your resources. فكان مو إنه ألعب دور طبيبة ما كان كافي، لازم أحسسها بالأمان، لازم أحسسها بالثقة. To help your community. To see a problem and run towards it. Dès qu'on voit un feu de brousse, c'est qu'on a dans la tête seulement de sauver et protéger. These are the values represented by the 2022 Nansen winners. Four extraordinary stories from Iraq, Myanmar, Costa Rica, and Mauritania that deserve our recognition. Et on a peur, on est aussi courageux. Because one brave action can be felt around the world. No podemos decir, no puedo, porque muchas veces dicen, no puedo. Sí, se puede. Because one good deed can grow. There have always been heroes. This year, it is our honor to honor them. I now invite UNI Commissioner for Refugees, Filippo Grande, to come on stage to present the regional winners with their certificates. Hi, Commissioner. Delighted to see you. So I want to start off by inviting our first recipient. Mr. Amadou Al-Bahari is representing the Imbira Fire Brigade. Please come onto the stage to receive your award. Amadou. Thank you so much. Please stand over there. Thank you, Amadou. Thank you so much. Next, we have Doña Vicenta Gonzalez. Please welcome her to the stage to receive her award. Thank you so much. Please make your way. Thank you so much. Next up, No Wei Ku representing May Ik Sui, Myanmar.
And last, but by no means least, Dr. Naram Hassan. Please welcome her to the stage. If I might, very finally, invite all 4 of our recipients to take a group photo with the High Commissioner. Please come to the stage. Fantastic. Thank you so much. High Commissioner, winners, please make your way back to your seats. Thank you so much. Congratulations to all of you. Well done. Yes, now that I've got you all riled up and raring to go, it's time for our first musical number. It is my greatest pleasure to introduce our first performance for this evening. Syrian refugee and celebrated vocalist, Manal Saman. Tonight she'll be performing 2 of her favorite songs, including Dalida's Helwa-i Beladi, My Beautiful Country. Unfortunately, her drummist isn't on stage, but we have Manal, and she is perfect. Please welcome her onto the stage. عطر الأيام
صفية بردها حيفيض ويسية وسماها ترجع صفية والحرية تلون بلدي وضحكات عيون ولاد بلدي وخطاهم وثقة وغناهم يا شجرة خضار زنر بلدي وحتعود الشام لتكون الشام عطر الأيام. Thank you. Thank you and good evening. اشتقنا للشام. We miss Damascus. Written and composed by the great Syrian composer سميح شقير. Merci. The next song حلوة يا بلدي. My Beautiful Country, composed by بليغ حمدي. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي وأفضل دايما جنبك على طول وذكريات كل اللي فات فاكرة يا بلدي قلبي مليان بحكايات فاكرة يا بلدي أول حب كان في بلدي مش ممكن أنساه يا بلدي في أيام زمان قبل الوداع كنا بنقول إن الفراق ده مستحيل وكل دمعة على الخدين كانت بتسيل مليانة بأمل إن إحنا نبقى موجودين في بحر الحب على الشطين وكلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي فين حبيبي القلب يا بلدي كان بعد عني يا بلدي وكل ما بغني بفكر فيه قول يا حبيبي انت سايبني ورايح فين اجمل لحن ده هنغني احنا الاتنين يا محلى كلمة بلدي في غنوة بين سطرين يا ليل يا عين يا عين يا ليل فين حبيب القلب يا بلدي كان بعد عني يا بلدي وكل ما بغني بفكر فيه قول يا حبيبي انت سايبني ورايح فين اجمل لحن ده هنغني احنا الاتنين يا محلى كلمة بلدي في غنوة بين سطرين يا ليل يا عين يا عين يا ليل
Thank you. Thank you very much. We miss our friend on the percussion, Youssef Hbesh, because of his accident today. Frederic Folmer on the bass, and Eli Malouf piano. Thank you very much. And on vocals. And with the beautiful music and sounds of Manel and her band. Thank you so much. Yes, in fact, the percussionist fell over and I think sprained or hurt his arm. So sadly, he's not with us tonight. But the show must go on. And she was phenomenal, wasn't she? Now, ladies and gentlemen, it's time to introduce the 2022 UNHCR Nansen Refugee Global winner, former First Chancellor of Germany, Dr. Angela Merkel. We honor her presence here tonight, first with a video recognizing her and the German people's contribution when it came to protecting millions forced to flee. In 2015, 1 million people made perilous journeys by land and sea into the European Union, fleeing war, persecution, and human rights abuses. Jeder Mensch, der politisch verfolgt ist oder der vor Bürgerkrieg fliehen muss, ein Recht auf eine faire Behandlung, auf ein Asylverfahren hat oder auf eine Anerkennung als Bürgerkriegsflüchtling. Wir haben eine riesige Herausforderung, die wir nur bewältigen können, wenn wir den gemeinsamen Willen haben, wenn wir aber auch gemeinsam neue Wege gehen. As Federal Chancellor of Germany, Dr. Angela Merkel mobilized and led the response that provided safety to hundreds of thousands of Syrian and refugees of other nationalities in Germany. Ich bin überzeugt, richtig angepackt ist auch die heutige große Aufgabe des Zuzugs und der Integration so vieler Menschen eine Chance von morgen. Germans opened their homes. Families like Kyra's generously welcomed refugees. They invited Kinan, a Syrian refugee, to live with them in Berlin. Kam mit seinem Täschchen und dann sind wir nach Hause gefahren. Er konnte kein Wort Deutsch, wir konnten kein Arabisch. Das ist schon irgendwie wie ein 5. Kind. Ja, doch, wir haben ihn echt lieb. Wir mögen ihn sehr. هذا الشيء صار مثل ثقافة جديدة وفاتت على حياته وكثير حلوة. Under Chancellor Merkel's leadership, Germany adopted policies and launched initiatives to help refugees integrate into German society, learn the language, and find jobs, including in some of the world's biggest companies. There were and continue to be many challenges, but around half are now employed, meeting the demand for skilled labor and integration. Arbeiten hier bei VW am ersten Jahr war nicht so einfach. Seitdem ich in Deutschland bin, denke ich immer positiv. Ich arbeite nicht nur für mich, sondern für meine Familie, für meine Eltern, für mein Kind. Ja, es ist auch wichtig für meine Familie. Die sind stolz auf mich. More than 2 million refugees and asylum seekers live in Germany, making it one of the biggest host countries in Europe. As global displacement hits new highs, with over 100 million people forced to flee worldwide, Germany remains a role model in refugee protection and integration. Ebenso steht völlig außer Frage, dass unser Land schon so viele große Herausforderungen gemeistert hat und noch immer an ihnen gewachsen ist. Es kommt darauf an, auch in Zukunft ein Land sein zu wollen, in dem wir selbstbewusst und frei, mitmenschlich und weltoffen sind. For her courage and compassion, for upholding the highest humanitarian values, for standing up for international law, for rallying her country to the cause of protecting people forced to flee, Dr. Angela Merkel is the winner of the 2022 UNHCR Nansen Refugee Award.
I would like to welcome once again the head of the UN Refugee Agency, Mr. Filippo Grandi, to congratulate the former federal chancellor for Germany, Dr. Angela Merkel. Good evening. I want to speak about vision, courage, and fortitude. Three qualities I think we all agree are needed by a leader. Fridtjof Nansen, we heard about him earlier. He gives the name to this medal, to this award. I think Fridtjof Nansen would be proud that today our laureate, or the winner of the Global Nansen Award, shares these three qualities and much more. Dr. Merkel, I hope you don't mind if I say that it is almost legendary that Chancellor Merkel would see a crisis, would know that this would be a challenge, but always sought solutions by unpacking the crisis, by addressing it head on. And you did it, as we all witnessed. As I was very privileged to witness, we did it, you did it, when people knocked at Germany's door in such large numbers as we have seen. And those were people, most of them at least, whose safety and whose protection did not depend on them, but at that moment depended on others. And to achieve this, and many other things, but to achieve this, which is what we're looking at tonight, you demonstrated indeed vision, courage, and fortitude. And you demonstrated a moral compass which not only guided your work and the actions of your country, but it showed the way for so many of us in Europe and in the world. I, in a little way, witnessed that personally. I was privileged, as I said, to interact with you during some very difficult situations. First of all, and first and foremost, as we have seen, the arrivals of hundreds of thousands, Syrian and other refugees in 2015 and 16, with Germany as their main destination. And Chancellor, I will never forget when you called me. I had just taken up my work, and you asked me very, very concrete questions about what had to be done. And I was so worried that I didn't answer properly, but then I understood how determined you were to unpack that crisis and make possible a response. And later, of course, I was privileged also to interact with you in tackling crises in different places. And every time I, like many others, gained wisdom and direction as you strive to find solutions. So many times I thought, why didn't I think of that? This combination of qualities are so needed in leaders today, especially today, in a world so full of divisions, in a world in which, as we have heard, as we all know, 100 million people have been forced to flee their homes, in a world in which refugees, migrants are so often vilified, marginalized, cast aside, in a world in which so many, including so many leaders, tell us all the time it cannot be done. You stood up to those who said so and who said it couldn't be done. And those were the same who said
that borders had to be closed and people had to be pushed back. And as far as I can see from where I sit, you always did it as it should be done, based on firm principles, but also a very practical approach, which is what we always tell leaders to do: be principled and be practical. Most importantly, you did not say it must be done, but you always thought that it could be done. This was a huge contribution to the work in support of refugees that many of us do, and to the refugees and the displaced people themselves. Look at hundreds of thousands of Syrian refugees, many of whom in Germany today are on their path towards integrations and have started already contributing back to German society. And I also wish to add that all of this, and we witnessed that as well, was not just about Germany, because you knew, like we knew, that most refugees are in other countries, very often, almost always, in poorer countries with less resources. But thanks to you, Chancellor Merkel, Germany increased its resettlement programs and, even more than before, became a global humanitarian leader. I'm aware, as we all are, that it was not always easy. In fact, it was very challenging at times to do all this. But it never deterred you. It never discouraged you. And actually, it encouraged us not to be deterred. And that encouragement has stayed with us and continues. For this reason, your example is and must be an example to other leaders. In this time, in this era of often choosing the easier path, often not the most courageous one, often not the principal one, but I'm sure that you know very well, as we know, that often the principal path is not only right, but it is also the one that has the highest likelihood of success, the one that can bring to solutions better than many other unprincipled solutions. It is therefore my great honor, my privilege, to recognize for her leadership, her courage, her compassion, her positive, principled influence in Europe and in the world, as this year's Nansen Refugee Award winner, the former Federal Chancellor of Germany, Dr. Angela Merkel. Good evening. I will speak in German, so take your headsets that you can understand me. Aha. Okay. Sehr geehrter Hochkommissar, lieber Filippo Grandi, sehr geehrte Barbara Hendricks, Exzellenzen, sehr geehrte Mitpreisträger, meine Damen und Herren. Ich freue mich, heute Abend hier bei Ihnen zu sein, und ich freue mich über die Verleihung des Nansen Flüchtlingspreises an mich.
Ich empfinde dies als eine Ehre, hat doch der Namensgeber Fridtjof Nansen in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg Herausragendes für Menschen, die auf der Flucht waren, geleistet und wurde zu Recht vor 100 Jahren, 1922, dafür mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. In meiner Jugend war mir Fridtjof Nansen vor allem durch seine Exkursionen durch Grönland bekannt. Bücher über seine Reisen habe ich mit Interesse verschlungen, aber das alleine reichte ihm eben nicht. Er war nicht nur Naturforscher, sondern auch glühender Humanist. Nansen hatte das Flüchtlingskommissariat des Völkerbundes gegründet und als Nachfolgeorganisation beschloss nach dem Zweiten Weltkrieg im Dezember 1950 die UN-Generalversammlung die Gründung des Hochkommissariats für Flüchtlinge. Ursprünglich sollte das Hochkommissariat nur 3 Jahre existieren. Allerdings nahm die Zahl der Menschen, die aus ihrer Heimat fliehen mussten, über die Jahrzehnte beständig zu. So wurde der UNHCR gegründet, erhielt allerdings erst 2004 ein zeitlich unbeschränktes Mandat. Nach dem aktuellen Global Trend Reports des UNHCR, wir haben es schon gehört, waren Ende 2021 mehr als 89 Millionen Menschen auf der Flucht und durch den brutalen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, wir alle haben heute wieder schreckliche Bilder gesehen, stieg die Zahl in diesem Jahr auf über 100 Millionen Menschen an. Das bedeutet, dass mehr als 1% der Weltbevölkerung auf der Flucht sind. Die immer weiter steigende Zahl von Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen, ist auch Ausdruck der Tatsache, dass sich in den letzten 10 Jahren die Zahl der von Konflikten betroffenen Länder verdoppelt hat. Und eine weitere erschreckende Zahl, über 40% der Flüchtlinge sind Kinder. Allein in diesem Jahr verursachte der Krieg in der Ukraine die größte Flüchtlingsbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg. Mehr als 13 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer haben ihre Heimat verlassen und in vielen europäischen Ländern solidarische Aufnahme gefunden, darunter auch in Deutschland. Dass ich heute hier als Preisträgerin zu Ihnen sprechen darf, hängt allerdings mit den vielen Menschen, vor allem aus Syrien, aber auch aus dem Irak und Afghanistan zusammen, die beginnend 2014 und vor allem 2015 nach Europa kamen, viele davon auch nach Deutschland. Dies stellte viele europäische Länder, darunter auch mein Land, vor große Herausforderungen. Deutschland ist ein Land, das sich nicht nur zur Genfer Flüchtlingskonvention bekennt, sondern auch das Grundrecht politisch Verfolgter auf Asyl in seiner Verfassung verankert hat. Artikel 1 unseres Grundgesetzes bekennt sich zur Menschenwürde. Die Menschenwürde ist unantastbar und das gilt für jeden einzelnen Menschen. Daraus ergaben sich die Leitlinien des Handelns der von mir geführten Bundesregierung 2014 und 2015, trotz einer zum Teil sehr kontroversen gesellschaftlichen Debatte. In meiner Neujahrsansprache als Bundeskanzlerin zu Beginn des Jahres 2016 sagte ich damals, und ich zitiere das noch einmal, es kommt darauf an, nicht denen zu folgen, die mit Kälte oder gar Hass in ihren Herzen ein Deutschsein alleine für sich reklamieren und andere ausgrenzen wollen. Es kommt darauf an, auch in Zukunft ein Land sein zu wollen, in dem wir selbstbewusst und frei, mitmenschlich und weltoffen sind, mit der Freude am Gelingen, mit der Freude, die es machen kann, wenn wir unser Bestes geben. Ende des Zitats. Und genau dies haben glücklicherweise sehr, sehr viele getan. Aus meiner Sicht gilt diese Ehrung, die ich heute hier entgegennehmen darf, deshalb vor allem den unzähligen Menschen, die damals angepackt haben und denen es zu verdanken ist, dass wir die Situation bewältigt haben. Man kann sagen, denen es zu verdanken ist, dass wir es geschafft haben. Ihnen sage ich hier und heute als erstes meinen besonderen Dank. Konkretes Leben für Menschen findet immer vor Ort statt, in den Städten und Gemeinden. Und deshalb möchte ich den Kommunalpolitikern und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Kommunen besonders danken,
genauso wie den vielen ehrenamtlich Tätigen in Organisationen oder individuell Hilfeleistenden. Ich danke den Mitarbeitern des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge sowie allen anderen, die ihren Beitrag zur Aufnahme und auch Integration der zu uns gekommenen Menschen geleistet haben. Für Deutschland war die damalige Situation eine Herausforderung. Aber wir wissen ja, dass andere Länder vor noch größere Aufgaben gestellt wurden, da viele Flüchtlinge verständlicherweise ja in der Nähe ihrer Heimat bleiben wollen. So hat die Türkei mit der Aufnahme von 3,8 Millionen Flüchtlingen Großartiges geleistet. Deshalb war es auch mehr als gerechtfertigt, dass die Europäische Union im Rahmen des EU-Türkei-Abkommens die Türkei auch finanziell unterstützt hat und weiter unterstützt. Die größte Zahl von Flüchtlingen bezogen auf die Zahl der im Lande Lebenden beherbergen allerdings der Libanon und auch Jordanien. Insbesondere im Libanon ist die Gesamtsituation, wir wissen das ja alle, sehr angespannt. Und deshalb die Aufgabe der Aufnahme von Flüchtlingen ungleich größer als zum Beispiel in Deutschland. Dass Flüchtlingen sehr konkret weltweit geholfen wird, dazu leistet der UNHCR einen unschätzbaren Beitrag. Da ist zum einen der Hochkommissar Filippo Grandi, der seit 2016 diese Aufgabe wahrnimmt. Unermüdlich wirbt er weltweit dafür, dass die Menschenrechte von Flüchtlingen respektiert werden und kein Flüchtling zur Rückkehr in ein Land gezwungen wird, wo er oder sie Verfolgung befürchten müssen. Er setzt sich dafür ein, dass neben dem Flüchtlingsschutz dauerhafte Lösungen für Menschen gefunden werden, freiwillige Rückkehrmöglichkeiten in die Herkunftsländer geschaffen werden oder Resettlement-Programme in sicheren Drittstaaten aufgelegt werden. Filippo Grandi kann sich dabei zum anderen auf fast 19.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlassen, von denen über 90% ihre Arbeit außerhalb von Genf in 137 Ländern der Erde verrichten. Ihnen möchte ich heute Abend als zweites von ganzem Herzen danken. Damit diese Arbeit gelingen kann, ist der UNHCR auf eine verlässliche Finanzausstattung angewiesen, denn von Haus aus hat der UNHCR kein festes Budget. Die meisten Zuwendungen kommen von Staaten und Staatenverbünden, aber auch von Unternehmen, Unternehmensverbänden, Stiftungen und einzelnen Personen. Ihnen allen danke ich und möchte hinzufügen, dass Deutschland 2021 nach den USA das zweitgrößte Geberland war und damit auch seine Wertschätzung für die Arbeit des UNHCR ausdrückt. Es wird jetzt in der vor uns liegenden Zeit darauf ankommen, die finanzielle Ausstattung des UNHCR angesichts der weiter steigenden Aufgaben sicherzustellen, auch wenn die wirtschaftliche und finanzielle Situation gerade auch in Europa schwieriger wird. Der UNHCR motiviert aber neben seiner eigenen Tätigkeit immer auch weltweite Initiativen vor Ort, ihren Beitrag zur Verbesserung der Lebenssituation von Geflüchteten zu leisten. Genau deshalb werden heute Abend auch 4 regionale Preisträger ausgezeichnet, die in beeindruckender Weise ihre Arbeit vor Ort leisten. In Afrika, in Mauretanien, wir haben es gesehen, in Amerika, in Costa Rica, in Asien, in Myanmar und im Nahen Osten, im Irak. Ihnen möchte ich nicht nur danken, sondern zu gleichen Teilen mein Preisgeld zur Verfügung stellen, um Ihre Arbeit damit zu unterstützen und ein herzliches Dankeschön, das ist der dritte Dank, zu sagen. Der deutsche Dichter Erich Kästner hat einmal gesagt, und dieser Satz hat sich in meinem Land zu einem geflügelten Wort entwickelt: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ganz besonders im Blick auf geflüchtete Menschen erweist sich dieser Satz oft als im wahrsten Sinne des Wortes lebensnotwendig. Der Namensgeber des heutigen Preises, Fridtjof Nansen, hat es beispielhaft vorgelebt. Der heutige Abend zeigt es in besonderer Weise. Und ich wünsche mir am heutigen Abend anlässlich der Verleihung dieses Nansen-Preises, dass die guten Beispiele Schule machen
und sich noch mehr Menschen dem Schutz anderer Menschen verpflichtet fühlen. Und genauso wünsche ich mir, dass kluge Politik, wo immer möglich, dazu beiträgt, die Zahl der weltweiten Konflikte zu verringern und damit erreicht wird, dass weniger Menschen ihre Heimat verlassen. Denn wir wissen, niemand verlässt leichtfertig sein Zuhause. Herzlichen Dank. Thank you so much, Dr. Merkel, for being with us tonight and for your and the German people's contributions to support people forcibly displaced. And in fact, your contribution to the exceptional work of our regional winners as well, that will help them continue the important work that they do. Okay, it's time now to move on to another musical number. What do you say? Yeah? Ready? Good, because our final performance, we've got a very special artist. Tusa is a musician and singer who was born in the Democratic Republic of Congo in 2001. Tusa represented Sweden at the grand final of the Eurovision Song Contest with a very, very powerful song called Voices. That is one of two numbers that he'll be performing for us tonight. Tusa is also an ambassador for Sweden for UNHCR. Now, please give him a tremendous welcome to the stage. Tusa. There's fire in the rain, but we'll get up again. 1,000 miles apart, but we'll overcome. I'll never let you down. World is turning us around, but I feel it in my heart. Let's make a brand new start. Can't stop us now, forget the haters. Get up and live and make it matter. There's more to life, so go ahead, sing it out. Can you hear a million voices? They're calling out in the rain. You know we got a million choices, so go get up and let it rain. Can you hear them? A million voices, voices, a million voices, voices, a million voices, voices, a million voices. There's fire in the rain, and I can feel your pain, painting all the scars and the colors of change. Don't let them hold you down, don't let them hold you down. We're shooting like the star you are. Hey, can't stop us now, forget the haters. Get up and live and make it matter. There's more to life, so go ahead and sing it out. Can you hear a million voices? They're calling out in the rain. You know we got a million choices, so go get up.
Thank you. No one chooses to become a refugee. War sees no borders. War sees no gender. War sees no age. War don't see mercy. War sees no winners. Make no mistake, in war, there are only victims and losers. And we all know who the real losers are. In a world of victims and losers, at war, let's be the dreamers and the believers. This one's for the believers and the dreamers. Of peace, my strongest power shines at night. Oh, when there's no other place to hide. Oh, there ain't no mountain standing on my way home. We'll walk the distance if we try. I'm a believer in a way that things change. I'm a believer in a way that things grow. Even if I had a dream of gold, when they tell me I'll never dream again, I surrender my love just to know I'll have it all. Even when the times are tough, I keep fighting in the rain, fighting in the rain. Our voices matter more than that. Let's keep the faith and hope alive. I will follow love until we find a way. I'm a believer, so let there be change. I'm a believer, I was born to be brave. Say, even if I had a dream of gold, when they tell me I'll never dream again, I'll surrender my love just to know I'll have it all. Even when the times are tough, I keep fighting in the rain, fighting in the rain. Say, no, dream of gold, dream of gold, oh no, dream of gold, dream of gold, dream of gold, oh no, dream of gold, dream of gold, dream of gold. Even if I had a dream of gold, when they're telling me I'll never dream again, I'll surrender my love just to know I'll have it all. Dream of gold, dream of gold, dream of gold. Even if I had a dream of gold, dream again, I won't surrender my love, but I know I'll have it all. Even when the times are tough, I keep fighting in the rain, fighting in the rain. Oh, It was amazing, wasn't it? I don't need to say much, do I? Absolutely fantastic. Tusa, thank you so much for sharing your music with us. And sadly, really bringing us near the close of this ceremony. If you have been moved tonight by the people that you have met, by the stories that you've seen, the images that we have shared, please, if you'd like to help, visit the UNHCR Nansen Refugee Award website, unhcr.org/Nansen. You can also see more of the stories of previous and current winners of the award. Now, it has been my absolute pleasure to take you on this journey and bring you to the end. It's been a joy to be here sharing this experience with you, and I hope that, like me, you have been inspired by the winners and their outstanding work.
Congratulations once again to Dr. Angela Merkel and all of the regional winners that we have had. Let's give them a final round of applause. We would like also to thank all of the support that we've had from our donors, the Swiss government, the State Council of the Republic and Canton of Geneva, the Administrative Council of the City of Geneva, and the Government of Norway and the IKEA Foundation. To our audiences all over the world on the live streams, thank you for being with us. Have a wonderful day or night, wherever you may be in the world. To those of you in this room, please stay in your seats. May I ask you to remain seated as we observe protocol to allow our Global Laureate and the High Commissioner to leave the room. Please stay in your seats. Now, for those of you still in the room with me, the party's not over. We've got a wonderful reception out back through the door that you came. So after I finish, please make your way back there. But before you do, please note that we have food prepared by our wonderful chef Sri, who's an asylum seeker here in Switzerland, serving Chinese, Indian, and Sri Lankan cuisines. You'll also find a really fun photo booth right at the end if you wanted to take some photos of the night. We kindly ask you, though, to please leave your headsets on the seats where you found them so that it's easy for us to collect. Once again, thank you so much for being here with me tonight. Good night. Bonsoir.
Alors, nous avons une quinzaine de minutes. We have about 15 minutes. En français ou en anglais? Alors en français. Les deux. En français. On commence en français. Je me permets. Bonsoir. Une petite question sur la remise de ce prix. J'ai regardé, c'est très très rare qu'un chef d'État soit récompensé par le prix Nansen. La dernière fois, si je ne me trompe pas, c'était le roi Juan Carlos. Auparavant, il faut remonter à 1979 pour avoir un président français. Comment vous jugez aujourd'hui l'évolution en Europe? Est-ce que ça vous inquiète quand on voit arriver en Italie, dans certains parties du pouvoir, en Suède, etc. Est-ce que finalement c'est assez rare et ça va devenir très très rare que des chefs d'État soient récompensés dans le contexte actuel? Vous savez, on a fait depuis longtemps un choix par rapport au prix Nansen. Une petite précision, ce n'est pas moi qui décide. Il y a un comité formé par plusieurs entités différentes, des gouvernements, des organisations, des personnes. Et le choix a été fait depuis assez longtemps, parce que c'est des nominations qui viennent largement de nos bureaux sur le terrain, de récompenser, de reconnaître plutôt le travail fait sur le terrain, par des communautés de base, par des ONG, par des individus qui ne sont pas forcément très connus, mais qui font un travail parfois héroïque pour les réfugiés. Mais c'est vrai que dans le passé, c'est un petit peu plus fréquent que ça, on a reconnu aussi des hommes d'État, des femmes qui se sont distinguées, Eleanor Roosevelt, si je ne me trompe pas. Ça fait un moment qu'on ne le fait pas, mais je pense que de temps à autre, ça c'est ma philosophie, ce n'est pas une mauvaise idée aussi de récompenser leadership, de récompenser la capacité de donner l'exemple publiquement à une personnalité comme Mme Merkel qui s'est distinguée dans ce domaine. Et pour répondre à la deuxième partie ou à la deuxième question, je pense que dans un contexte tellement complexe, où d'un côté, l'Europe en particulier a reçu 7 millions de réfugiés, très bien, de manière très correcte, avec la protection temporaire et d'autres mesures, mais d'autre côté, on a toujours des difficultés à discuter d'une approche conjointe sur l'accueil des réfugiés parmi les pays. C'est utile de rappeler qu'il y a eu quand même une femme d'État que pendant qu'elle était au pouvoir, a fait des choix difficiles et courageux qui lui ont aussi coûté beaucoup politiquement, mais qui néanmoins ont été des choix positifs. Là, une très grande partie des Syriens que Mme Merkel a voulu accueillir en Allemagne en 2015-2016 sont en train de s'intégrer. Pas tous évidemment, mais beaucoup sont en train de s'intégrer. Je vais ajouter un petit point introductif. Ceci est une reconnaissance de l'ancienne chancelière, parce que c'est elle qui était au gouvernement et qui prenait à la fin les décisions, mais c'est aussi une reconnaissance à ce que toute l'Allemagne a fait pour accueillir 1 million de personnes et ce que tous les autres pays qui font ça, qui accueillent, font. Et ce n'est pas seulement les gouvernements, c'est la société civile, c'est les autorités locales et ainsi de suite. Est-ce que vous allez parler à Mme Merkel pour qu'elle prenne un rôle au UNHCR? C'est certainement pas mon rôle. Mme Merkel est à la retraite, je respecte, et elle est ici pour recevoir cette reconnaissance, que pour ça. Et pour vous, est-ce que ça vise aussi le futur ou l'actualité? Parce qu'on attend, je pense, des mois, si ce n'est pas des années très très difficiles, comparables peut-être à 2015-2016. Donc, est-ce que c'est un signal? Dans quelle mesure est-ce que c'est un signal? Je crois que vous avez raison. Vous avez certainement suivi l'horreur de ce qui s'est passé en Ukraine aujourd'hui. Les bombardements, je l'ai dit je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous était à l'ouverture du comité exécutif, mais je l'ai dit clairement, c'est inexcusable ce qui s'est passé, le bombardement de cibles civiles, de maisons, de structures, d'infrastructures non militaires et de manière indiscriminée dans beaucoup de villes de l'Ukraine. Ceci veut dire que la guerre devient de plus en plus dure et difficile pour les civils. On va avoir plus de déplacements, donc on va avoir un impact humanitaire croissant
D'autre côté, nous le savons, la guerre continue d'avoir, à cause de cette invasion russe, la guerre continue d'avoir un impact sur beaucoup d'autres choses, les prix, l'énergie, la sécurité alimentaire. Donc on va certainement avoir des difficultés. D'un côté, on pourrait avoir plus de réfugiés, de l'autre, ou de déplacés, et de l'autre, on va avoir moins de ressources pour faire face. Je ne parle pas de la crise ukrainienne. Là, les ressources, je pense, vont continuer pour l'instant à être disponibles, mais pour toutes les autres crises. J'ai participé aujourd'hui toute la journée au comité exécutif. C'est notre principale réunion avec tous les États membres de l'ONU dans le cours de l'année, et c'était un thème très fort. En Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine, en Asie, on vit des situations où on n'a pas de ressources suffisantes pour faire face à ces crises. Est-ce qu'on a déjà des chiffres sur justement les Ukrainiens qui ont fui leur pays, et est-ce que ces chiffres vont être réévalués au fur et à mesure justement de ce qui se passe aujourd'hui, notamment si les structures énergétiques sont touchées par rapport à l'hiver qui arrive? Oui, certainement. Bon, vous connaissez les chiffres. Je pense que nous, on parle de environ 7 millions qui ont quitté le pays depuis le 24 février, mais il y en a qui sont rentrés, donc il y a aussi un mouvement pendulaire. Un chiffre plus fiable, mais néanmoins impressionnant, c'est 4 millions de personnes qui se sont inscrits pour la protection temporaire dans l'Union européenne et dans les autres pays, la plupart, qui l'appliquent. Donc c'est un chiffre énorme. Et à l'intérieur de l'Ukraine, nous avons entre 6 et 7 millions de personnes déplacées. Je crains que les événements des dernières heures vont provoquer plus de déplacements. Probablement à l'interne du pays, mais c'est tous des personnes qui ont besoin de l'aide humanitaire et de protection. En fait, c'était ce que je voulais rajouter justement. Est-ce que vous vous attendez à une nouvelle vague, une vague beaucoup plus importante, parce qu'aujourd'hui les combats sont vraiment intensifiés et on se rend bien compte que la guerre a totalement changé de forme aujourd'hui? Vous savez, ce qu'on observe, j'ai été en contact toute la journée avec mes collègues en Ukraine, ce qu'on observe, c'est une situation extrêmement fluide, n'est-ce pas? Donc vous avez des gens qui fuient même pour quelques heures pour fuir les bombardements. C'est des bombardements sur leurs maisons, sur leurs infrastructures. Et puis, s'ils peuvent, ils essayent de rentrer chez eux. Bien sûr, si les dégâts vont être... Si la destruction, ce n'est pas des dégâts, c'est la destruction, va être plus grave, si les gens ne peuvent plus se chauffer, ne peuvent plus manger, ne peuvent plus trouver des approvisionnements, je crains que le déplacement va être plus étendu. Vous savez, entre-temps, il est vrai aussi que nous avons travaillé depuis février en Ukraine aussi, et nous sommes, quand je dis nous, je devrais dire le gouvernement, est mieux équipé avec notre support à héberger des déplacés. Donc, il n'est pas nécessaire pour tout le monde de quitter le pays, comme a été le cas au début, quand on ne savait pas comment la guerre allait évoluer. Donc je pense que moi, mon pronostic, mais vous savez, on s'est trompé beaucoup dans ces mois, c'est que ça sera plutôt un déplacement interne qu'on va voir, mais ça pourrait augmenter, c'est clair. Sur le contexte plus global, il y a cette crise en Ukraine, il y a effectivement ces déplacements, doublement des traversées de la Manche, il y a cette plaque tournante qui est devenue le Liban, il y a les drames qu'on a vus récemment au large de la Syrie, les drames qu'on a vus en Libye avec le meurtre d'un certain nombre de migrants. Sincèrement, est-ce que le contexte paraît extrêmement compliqué, et ma collègue l'a dit, on est parti comme ça pour des années, des crises qui se succèdent les unes aux autres, aucune qui n'est résolue finalement. Est-ce que c'est l'un des contextes les plus compliqués, les plus durs que vous avez eu à affronter, et on voit pas vraiment le bout Certainement. En presque 40 ans de travail, la majorité de cette période, je l'ai passée dans des crises de réfugiés, des crises humanitaires, des crises. Je n'ai jamais vu une telle multiplication de facteurs. Vous les avez d'ailleurs déjà très bien décrits. Et ce que vous avez dit est fondamental. On ne voit pas de solution. Quand les gouvernements, quand les personnes me demandent quelle est la plus grande difficulté, la difficulté, c'est ce manque de solution. Parce que l'humanitaire peut toujours être activé. Mais c'est difficile de le soutenir sur le long terme s'il n'y a pas de solution, s'il n'y a même pas une perspective de solution. C'est comme ça aussi que parfois, c'est le paradoxe, l'aide se tarit parce que les donateurs se fatiguent de devoir soutenir des situations qui sont là. Mais s'il n'y a pas de solution, je dis toujours, ce n'est pas nous qui prolongeons les situations humanitaires, c'est la politique c'est l'échec de la politique qui
prolonge les situations humanitaires. Mais est-ce que le Wir schaffen das de Merkel était vraiment un succès? Pourquoi il est important de le rappeler avec le prix que vous faites là? Écoutez, on peut toujours analyser à fond toutes ces questions et voir qu'il y a eu des succès et des éléments qui étaient plus compliqués, qui ne sont peut-être pas encore tous résolus. Je pense qu'une grande majorité, ou en tout cas une grande partie, disons, des réfugiés, notamment syriens, qui étaient la majorité à l'époque, vous vous souvenez, qui sont arrivés en Allemagne, ont entamé un processus d'intégration, pas tous, ils sont très nombreux. Et donc, je pense que le Wir schaffen das, de ce point de vue, était bien placé. C'était aussi un geste important, parce que la rhétorique populiste qu'on a entendue depuis longtemps nous dit de façon un peu subtile, si vous voulez, c'est pas possible d'accueillir. Oubliez l'accueil. Il faut faire des murs, il faut pousser les gens au-delà des mers, au-delà des frontières. Ça, c'est la rhétorique de l'impossibilité que je refuse. Parce que si vous voyez ce qui s'est passé avec les Ukrainiens, bien sûr, on peut dire les Ukrainiens, c'était des voisins avec beaucoup de sympathie de l'opinion publique européenne pour les Ukrainiens comme victimes, c'est clair. Ça, c'est des facteurs qui aident à l'accueil. Mais néanmoins, on parle de au moins 4 millions, sinon plus. Ça a été relativement facile. Donc, je veux bien admettre que ce n'est pas peut-être la même chose pour tous, pas dans le sens où tous ont le droit à l'accueil. Mais comme on organise cet accueil peut varier en fonction de comment les gens sont, de quelle expertise ils ont, de quelle capacité ils ont, de quelle nécessité ils ont. Mais ça a été possible de le faire. Et je pense que c'est un Wir schaffen das continental que l'Europe a voulu dire devant l'afflux ukrainien. Et donc c'est autant de plus important de le rappeler aujourd'hui qu'il y a déjà 7-8 ans, quand tout le monde disait le contraire, une femme à la tête d'un pays très important a dit on peut le faire, et c'est le message, je pense, qu'on voudrait passer aux autres leaders dans le monde. Aujourd'hui, avec la multiplication des crises économiques, etc., justement, ce problème-là passe au second plan, et au contraire, ça exacerbe encore plus les nationalismes dans les pays, y compris des pays où il n'y a pas forcément un dirigeant nationaliste. On voit aussi un resserrement du droit d'asile. Est-ce que, justement, ça vous inquiète? Oui, bien sûr. Et vous avez bien raison. Il y a une espèce de cercle vicieux qui pourrait s'enclencher. D'un côté, vous l'avez dit, la marginalisation de la question des réfugiés, de la migration. Elle a été une question très centrale dans les dernières années, pas toujours de manière positive. Maintenant, on voit que d'autres crises importantes, je ne dis pas ça, le climat, la faim, la sécurité alimentaire, la pauvreté, la hausse des prix, prennent la relève et marginalisent les déplacements des personnes. Mais toutes ces choses-là, le climat, les guerres, la sécurité alimentaire, provoquent eux-mêmes des mouvements de population dans un contexte, comme vous l'avez dit, qui est souvent très fermé, qui est Wir schaffen das nicht. On ne peut pas le faire. Donc, c'est le mauvais contexte. Et c'est pour ça que, d'un côté, on veut rappeler ce que j'ai dit, le message positif de solidarité, mais de l'autre côté, il faut dire, n'oubliez pas cet élément. Aujourd'hui, devant les gouvernements, j'ai dit, le mois prochain, vous êtes tous à Sharm el-Sheikh pour la COP 27. N'oubliez pas qu'une des conséquences aussi, pas la seule, des changements climatiques est le déplacement de personnes. Donc, essayez de ne pas oublier cette dimension très importante des crises globales. Je pense que j'ai encore 3 minutes. Est-ce que vous voyez une nouvelle Angela Merkel à l'ère des populistes, justement? Je suis désolé, je vous repose la question, mais encore une fois, Mélanie, la Suède, etc. Est-ce qu'une nouvelle Merkel à brève échéance est possible? Ou le contexte est vraiment... Il faut toujours espérer. I've mentioned in the last couple of years the number of refugees, stateless people, IDPs is constantly going up from I think 50 million to more than 100 million now. Are you concerned, or how concerned are you that this number will even increase further in the coming years? You know what? If the Security Council continues to be not only paralyzed but polarized and polarized as it is now, that's the symbol, right? That's the organ of the UN that is supposed to take care of peace and security. If
this multipolar world continues to be so hostile and aggressive and nationalist, I have no doubt that this figure will increase, much even. Because, as somebody said, no solutions. So if there are no solutions, people will not go back in large numbers, and this hostility towards refugees and migrants means less integration, less solidarity. You know, integration is a very positive solution as well, but in this climate, the risk is that there is less. So of course we will see more. So I hope that, in 2016, after the situation which Chancellor Merkel presided over, when, on the heels of that, many important things were done. If now I give you some, maybe a little bit technical for you, but if now an organization like mine can work with the World Bank or the IMF or big developmental organizations to try to address some of these issues, is because of the reflection that we made in 2016. There was a moment, you remember, and then the Compact on Refugees, the Compact on Migration, the Global Refugee Forum. So there was a kind of virtuous circle that emerged from the crisis. I hope that we will see that again. I am a realist. I don't work for a superpower. I work for an organization that has no weapons, a little money, and maybe some moral authority. But, optimism is one of my weapons. If I don't have that, I don't think that we can go further. So we must hope, and we must continue to remind, and giving this prize to Angela Merkel is a reminder of all this. Thank you very much. Merci, Thank you. Monsieur le Commissaire. Merci.